In today's Sabha, we are lucky to have three Puja Santos share their insights on key aspects of Swami Shri's Pratigna. We will get the chance to speak to Puja Guru Vandan Swami, Puja Vidya Vatsal Swami, and Puja Priyesh Muni Swami. Puja Guru Vandan Swami received Diksha in 2005 during the Dili Akshardhan Mahotsav, after which he was placed in North America in 2011. He is currently doing seva as the National IT Sant in North America and as a BK Vicharan Sant in the West region. In Gadara Section 1, number 67, Shriji Maharaj talks about the virtues of the Satpurush. In there, referring to the Satpurush, Shriji Maharaj says, "He feels as this individual has associated with me. It would be of great benefit to the individual in his desires for this world are eradicated and his affections for God is developed. Furthermore, all of the efforts the Satpurush makes are only for acquiring bliss after attaining the abode of God after death. But he never does anything for the sake of bodily comforts." If we look at Pramukh Swami Maharaj's Pratigna, he highlights, in addition to upholding his duties, that he would perform them without caring for his body. There are countless examples of Swami Shri doing this throughout his life. Let's look at a few. On February 5th, 1983, Pramukh Swami Maharaj was on his way to Anand to attend the Shikshapati Parayan hosted by Dayabai Gajjar. On the way, he started feeling chest pains and had the driver pull the car over. The doctors looked over him and realized Swami was experiencing a heart attack and needs to be taken to the hospital immediately. The convoy of cars that were traveling with Swami to Anand immediately changed course for the hospital, as time was of the essence. The first few hours after a heart attack are critical for continued function of the patient's heart. Suddenly, at an intersection, Swami Shri's car stopped. Everyone's hearts in the other cars skipped a beat, worried that something had happened to Swami Shri. Someone called Acharya Swami up to Swami Shri's car. When he got there, Swami Shri told him, "This evening, we were scheduled to attend the Shikshapati Parayan at Dayabai Gajjar's place in Anand. Please go there and ensure that everything is taken care of. And please explain why I won't be able to come." If we think about this, if we were in Pramukh Swami Maharaj's place, what would we have done? If we broke a leg or cut ourselves, we would drop everything to get care needed, and then see to everything else. But in this instance, Swami delayed care for himself to make sure the Santos went to Dayabai's Parayan, and to make sure that it happened, and to let everyone there know why he was unable to make it. Also in his Pratigna, Pramukh Swami Maharaj proclaims, "In every way, remain loyal to the Sanstha and faithful to you." In 1967, while planning the Yogiji Maharaj's Amrit Mahotsav, there was a drought going on. In areas like Saurashtra, where Gondal is located, there was a water shortage, while in areas like Charotar, water was plentiful. When the trustees and senior Santos got together with Pramukh Swami Maharaj and Yogiji Maharaj, they were all pulling to have Yogiji Maharaj's Amrit Mahotsav celebrated in their respected areas. Pramukh Swami Maharaj knew that while Yogiji Maharaj would not say it, he wished for his Amrit Mahotsav to be in Gondal, where the Akshadari is. Pramukh Swami Maharaj put an end to the discussion, saying that there is only one place where we could celebrate Yogiji Maharaj's Amrit Mahotsav, and that was in Gondal. Even when the elder saints and trustees berated him, asking him where would you get the water for the Samayo in the middle of a drought, Swami Shri stayed strong and said if he needed to, he would build a water pipeline from the Bhadrava Dam to bring water to the Mahotsav, but the Mahotsav would happen in Gondal. After the meeting in his room, Yogiji Maharaj showered his Rajipo on Pramukh Swami Maharaj for following his wishes and keeping his Amrit Mahotsav in Gondal. Swamiji's love for his gurus motivated him to do whatever it took to gain their Rajipo, which formed the foundation of his loyalty. But Swamiji's love extended to all devotees, so he sacrificed his life to share the sukh of satsang with anyone who sought it. Puja Vidya Vatsal Swami received Diksha in 1994 in Sarangpur. He graduated with a bachelor's in math. He was placed in North America in 2007, and he is currently a BK Sant doing Vicharan in the Southeast region.
The day Pramukh Swami Maharaj took the Pratigna in Ambliwadi Pod, from that day he was living his life each and every moment for others. He didn't worry about his own health or own body or own comfort. So he lived his life for everyone, for all Hari Bhaktos. And in his Pratigna, he also said that I'll never worry about my body to make all Hari Bhaktos happy. And he lived that Pratigna. So we'll see one prasang and we'll realize that he literally lived that Pratigna each and every moment in his life. In the year 1975, 29th of May, he was in a very small village, Dasach. A Hari Bhakta donated a land for the Hari Mandir. And Bapa came there a day before. The day before Khat Muhurt, there was a Sabha. Swami attended that Sabha. Swami Bapa gave Ashirvad. And after Ashirvad, after that Sabha, Bapa went back to his Utaro. And in that time, Bapa's Utaro was not like separate Utaro or separate bedroom. He used to sleep with everyone else in the same hall. And સ્વામી બાપાની પથારી પણ નીચે ફ્લોર પર જ હતી અને સાથે ફરતા અમુક કિશોરો હતા, તો એ પણ આજુબાજુ જ પથારીમાં ત્યાં આગળ સૂવાના હતા. તો સ્વામીએ ચેષ્ટા અને બધું પૂરું કરી અને સૂવા માટે ગયા અને પોતાની પથારી પર સૂતા, બ્લેન્કેટ ઓઢીને સૂતા. આજુબાજુ બધા કિશોરો હતા, એ બધા પણ પોતપોતાની પથારી પર સૂતા. અને એ દિવસે ઠંડી થોડી વધારે હતી. તો આજુબાજુ સૂતેલા કિશોરોમાંથી એક બિપિન નામે એક કિશોર હતો. સો બિપિનને ઠંડી વધારે લાગી રાતે અને એ ધ્રુજવા લાગ્યો. અને ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં એણે બાપાનું બ્લેન્કેટ ખેંચવાનું શરૂ કર્યું. અને ધીરે ધીરે બાપાનું બ્લેન્કેટ ખેંચવા લાગ્યો અને એટલે બાપાની ઊંઘ ઉડી ગઈ. સ્વામી બાપાએ જોયું કે આને ઠંડી લાગે છે અને એટલા માટે બ્લેન્કેટ ખેંચે. સ્વામી એને બ્લેન્કેટ લેવા દીધું અને બ્લેન્કેટ આપી દીધું અને બિપિન ઊંઘમાં જ આ બધી ક્રિયા કરે છે. હી ડિડન્ટ નો એનીથિંગ અબાઉટ ઇટ. હી વોઝ ઇન સ્લીપ. અનનોઈંગલી હી વોઝ પુલિંગ બ્લેન્કેટ. તો એ બ્લેન્કેટ ઓઢીને સૂઈ ગયો અને બાપા આખી રાત ઓનલી ગાતરી ઓઢીને સ્વામી બાપા સૂઈ રહ્યા. એક કિશોર એની ઠંડી ઉડાડવા માટે સ્વામીશ્રીએ પોતે આખી રાત ઠંડી સહન કરી. પછી સવારે તો સ્વામી બાપા ઉઠ્યા અને રેગ્યુલર રૂટીન પ્રમાણે સ્વામીશ્રી સ્નાન કરવા ગયા અને રોજના ક્રમ પ્રમાણે કિશોરો પણ બાપાને સ્નાન કરાવવા માટે જતા. તો આ બિપિન પણ સ્નાન કરાવવા માટે આવ્યો અને એ જ્યારે સ્નાન કરાવવા આવ્યો ત્યારે બાપાએ એની સામે જોયું. બાપા હસ્યા અને હસતા હસતા કહ્યું કે મહાત્મા કે સાથ મહાત્મા હો ગયા. બિપિનને કંઈ ખબર ના પડી, બિપિન કંઈ સમજાયું નહીં. સેવક સંતોએ કહ્યું કે ભાઈ રાત્રે આવું થયું હતું, ઊંઘમાં તે બાપાનું બ્લેન્કેટ ઓઢી લીધું. અને એ બહુ શરમાઈ ગયો અને બાપાની માફી માગી. સ્વામીએ ઉદાર દિલે એને કહ્યું કે એમાં શું, કંઈ વાંધો નહીં, તમે બ્લેન્કેટ ઓઢ્યું તો બ્લેન્કેટ સાર્થક થયું. એમ કરીને સ્વામીએ એને દિલગીરપણું ઉડાડી દીધું, એને નિર્ભય કરી દીધો. તો આપણે જોઈએ કે બીજાની ઠંડી ઉડાડવા માટે સ્વામીએ શ્રીએ ઠંડી સહન કરી. બીજાના દુઃખ દૂર કરવા માટે સ્વામીશ્રીએ પોતે દુઃખ સહન કર્યા. સ્વામીશ્રીએ પોતે લીધેલી પ્રતિજ્ઞા એ શબ્દશઃ આખી જિંદગી પોતે પાડી છે અને એ પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પોતે જીવ્યા છે.
આપણને આશ્ચર્ય થાય કે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના એક જીવનમાં આટલું બધું કેવી રીતના અચીવ કરી શકે. અને કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિનું જુઓ તો કંઈ પણ સારું કામ કર્યું હોય, કોઈના માટે કર્યું હોય તો એની ક્રેડિટ લે અને એને હાઇલાઇટ કરે. અહીંયા તો સ્વામી બાપાને કોઈએ કહ્યું હોય કે તમે આટલું સરસ કામ કર્યું, કોઈ અપ્રિશિએટ કરે તો પણ સ્વામીશ્રીએ ક્યારેય એવું નથી કહ્યું કે આઈ ડીડ ઇટ, દેટ્સ માય અચીવમેન્ટ ઓર મેં કર્યું, એવું સ્વામી કોઈ દિવસ બોલ્યા નથી. અને હી નેવર વરીડ અબાઉટ ધ ક્રેડિટ. So that's Swami Shri's humble life, and he lived that life for everyone else, for everyone's comfort and everyone's happiness. Finally, Pujya Priyesh Muni Swami is from South London and studied computer science in college. He received Diksha in 2000 in London and is currently serving as a North American BK Sant. Pramukh Swami Maharaj imbibed this Pratigna and started spreading Satsang throughout the world, visiting Europe 18 times, North America 14 times, the Africa continent 14 times, the UAE 4 times, and the Asia Pacific 3 times, always keeping the Guru by his side at all times. It wasn't an easy ride. The road became bumpy at times, but acknowledging the grace of the Guru, it turned into a smoother ride. 15th of July, 1984. We might have heard about the Harrow land to build a mandir in London back in the 1980s. Pramukh Swami Maharaj went to visit this land with the local devotees. At the age of 63, just 1 year after having a heart attack. You can see here, Pramukh Swami Maharaj is climbing the fence to see the land and pray for a successful journey ahead, constantly giving inspiration to the devotees to build this mandir on this land. Unfortunately, the road became bumpy, and due to some local issues, the process of attaining the land went to court. Just around after 2 years, in 1986, Pramukh Swami Maharaj was in Atladra and received a phone call from CM Kaka, a trustee from UK Satsang Mandar, saying that we lost the case for the Harrow land. Bapa immediately giving the ultimate samjan by saying કે જેવી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજની ઈચ્છા ભવિષ્યમાં જગ્યા સારી મળશે. Whatever happened, believe it to be Maharaj and Yogiji Maharaj's wish. We will get a better land, a place in the future, and went straight to sleep. The next morning, the Swamis asked Pramukh Swami Maharaj, "Did you get enough sleep last night?" Pramukh Swami Maharaj replied by saying, "Yes, just like any other day. No change in mood, no change in attitude, no change in the routine. By keeping his Guru by his side, the bumpy road became smoother and smoother." As a result, 5 years later, in 1991, Pramukh Swami Maharaj himself announced, આપણા ટ્રસ્ટી ભાઈઓને બધા પ્લાનિંગ બધા મેમ્બરો ગયા હતા એટલે એનું અત્યારે સમાચાર હોય કે પ્લાનિંગ પરમિશન મળી ગઈ છે. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. So right now, some of us are going through ups and downs on a daily basis. Why? Because our freedom has disappeared. Everything that we had planned to do this year, like going on a vacation,
going on a school holiday, or even going for our own graduation ceremony, or even going for a small thing like a haircut. It changed so fast. We thought that we had control over our lives. But he who has full control over everything in this world is the real controller. So it's a time for us to reflect on our Guru's lives, how they handled such situations, by having the understanding that everything happens by the wishes of Bhagwan. Using this spare time by reading prasangs from our Guru's lives, or even by listening to Pramukh Swami Maharaj's Jivan Charitra audiobook, to fully understand how he tackled intense situations. Pramukh Swami Maharaj, on the 4th of July 1998, embarked on a journey from Mumbai to New York. On a direct flight for the first time, with a transit layover at London Heathrow Airport. Puja Atmaswarup Swami and another Swami had come to make arrangements for Pramukh Swami Maharaj to take a shower, perform his daily puja, and also take some breakfast at the airport, where he had mentioned to Pramukh Swami Maharaj that our Mandir Sevak, Kanubai Barot's daughter, had just passed away in Baroda in India. Immediately, Pramukh Swami Maharaj said, "Let's call him," and blessed Kanubai on the phone. Between the conversation, Kanubai asked Pramukh Swami Maharaj, "How is your health?" Pramukh Swami Maharaj replied, "Mari chinta nahi karto. Maharaj અને યોગીજી મહારાજ મારું ધ્યાન રાખે છે. એમની ઈચ્છા પ્રમાણે જ બધું થાય છે. Don't worry about me. Maharaj and Yogiji Maharaj are looking after me. Everything happens by their wishes." The journey continues. After 22 hours, Pramukh Swami Maharaj arrives at New York JFK International Airport, where he meets the local Swamis. And here, one of the Swamis, they ask Pramukh Swami Maharaj, "How is your health?" Pramukh Swami Maharaj replied by saying, "Amare to Maharaj rakhe em rahiye che. I live according to how Maharaj wants me to live." Constant awareness that whatever happens, good or bad, remember your Guru's grace. Everything will be fine. Pramukh Swami Maharaj was always cool, calm, and stable in any given situation, because he had learnt a life lesson from his Guru Yogiji Maharaj, that by putting a pot of water on your head, you do feel the weight. But on the other hand, when you swim in the ocean with tons and tons of water on your head, you never feel the weight. In the same way, Pramukh Swami Maharaj had embedded this thought into his lifestyle, that he didn't feel the weight at all in anything he did, because he believed that everything occurred by the wish of Bhagwan. Every single stride Pramukh Swami Maharaj had taken in his life, he was able to remain calm, handle any situation with stability, and attain peace at heart with the constant thought that Bhagwan controls everything. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ઘણું બધું કર્યું છે, એટલે આપણા માટે કાંઈ બાકી રાખ્યું જ નથી બધું. અને આપણા માટે તો હાર તોરા સ્વીકારવા એટલું જ બાકી રાખ્યું છે, બીજું બધું એમને કર્યું છે. એટલે એમનો તો ઋણ ચૂકવાય એમ જ નથી. ધન્ય ધન્ય. એટલે પછી આપણે આ લાઈન ચાલુ છે એટલું જ. સાંઈ બાપાએ દરેકને મળ્યા છે, નાના ટાબરિયા 80 વર્ષના, અને ગમે ત્યારે ગમે તે વખતે એમને
કંટ્રોલ રાખ્યો જ નથી. બીજા અન્ય જગ્યાએ આપણે તો ગુરુ જોઈએ અને સ્પેશિયલ ટાઈમ હોય તે વખતે જ મળાય, આવું બધું છે. સ્વામી બાપા, યોગી બાપા, પ્રમુખ સ્વામી શાસ્ત્રી મહારાજે ખૂબ લાભ આપે. શ્રીજી મહારાજે સંકલ્પ કર્યો, જો આપણે યોગી બાપા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રોટોકોલ હોત તો કેટલા લાભ મળત. અથવા મોટા ઘરે રાજમહેલમાં જન્મ્યા હોત તો કેટલા લાભ મળત. આપણે પ્રેસિડેન્ટને રાધાકૃષ્ણને મળવા ગયા હતા તો એ 7 ચોકી વટાવી પડી અને એ પણ નંદા સાહેબની ઓળખાણ હતી તો 2 મિનિટ મુલાકાત આપી. તો આ શ્રીજી મહારાજથી લઈને બધાએ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં જન્મ્યા અને બધું એટલા માટે કે બધાને લાભ મળે, નાના મોટા બધાને. અને તો પ્રોટોકોલ હોત તો કાંઈ પત્તો ના પડે. અને જેટલું બને એટલું કર્યું છે. દેહ ધારણ કર્યું છે એટલે દેહ વડે જેટલી દેહમાં પણ ગજબ કરી છે. એમની સ્થિતિ હતી, જો આ છેલ્લે બાપા ધામમાં ગયા ત્યાં સુધી છેલ્લે બધા લાભ આપે છે, કોઈ બાકી નહીં. અને બોલતા નહોતા પણ તો ઈશારો કરીને બધું ઘણું બધું કર્યું. એટલે ટૂંકમાં લાભ અને ખૂબ લાભ આપ્યો છે. અને જો આપણે હવે વળતરમાં એમના માટે કાંઈ ના કરીએ તો કેવું કહેવાય. એટલે આપણે કરીએ છીએ, નથી કરતા એવું નથી, પણ જેમ સમજીને. અને એમને તો ખાસ આધ્યાત્મિકની વાત છે. આપણે એકાંતિક થઈએ એ જ એમને મને બહુ ગમે. એટલે આપણે આ બાજુ ધસી રહ્યા છે, એકાંતિક બાજુ. કેમ કે સત્પુરુષનો જોગ છે એટલે એ કરાવે, કાનપટ્ટી મચોડી કરાવે, છોડે નહીં. એટલે પણ તોય આપણે ધ્યાન આપવું પડે. જે બધી વાત કહેવાય છે એના ઉપર ધ્યાન આપીને બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. કાંઈ અનંત સાધન કર્યા છે. સાધનના ફળ સત્સંગ છે. સત્સંગ આપણને મળ્યો છે, બીજું કાંઈ બાકી જ નથી. એટલે આપણે આ ગુરુ આજ્ઞા પાળવાની છે અને ઉપાસના દ્રઢ કરવાની છે, એટલું જ બાકી છે. સહેદાનંદ સ્વામી મહારાજ.